Yeah. ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अस्तु सर्वे कुशलिन्यः इति मन्ये। नमस्ते नमस्ते, श्रूयते वा? आं महोदय। अस्तु अस्तु आरम्भं कुर्मः। सर्वे कुत्र सन्ति इति अहं न जानामि। अस्तु वयम् आरम्भं कुर्मः। गतसप्ताहे वयं द्वन्द्वसमासस्य अभ्यासान् कृतवन्तः। किञ्चित् एकवारं पुनरवलोकनं कुर्मः। राजश्री महोदय, द्वन्द्वसमासः इत्युक्ते कः? नमस्ते। द्वयोः अथवा अधिकं पदयोः यत् च इति पदस्य रूपेण योजितम् अस्ति तेषाम् एकपदी भवनं द्वन्द्वसमासः। उत्तमम् उत्तमम्। उदाहरणं? रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः। उत्तमम्। शारदा महोदय, द्वन्द्वसमासस्य प्रभेदाः के? शारदा महोदय म्यूट् मध्ये अस्ति। न श्रूयते। अस्तु, रुक्मिणी महोदय भवती अस्ति वा तत्र? रामु महोदय भवान् वदतु। महोदय, रुक्मिणी अत्र अहमस्मि, मम केमरा इस् नाट् वर्किङ्ग्। चिन्ता नास्ति। प्रश्नं श्रुतवती वा? नाट् क्लियर्लि। कृपया एकवारं। द्वन्द्वसमासस्य प्रभेदाः के? प्रभेदाः द्वे प्रभेदाः इतरोत्तर द्वन्द्वसमासम् and महा what's the other one I've got? न स्मरामि महोदय। इतरेतरद्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः। समाहारः। इतरेतरद्वन्द्वस्य उदाहरणं कोऽपि वदतु। रामलक्ष्मणः, रामलक्ष्मणौ। समाहारद्वन्द्वस्य उदाहरणं? दासीदासं। दासीदासं। तस्य वाक्यं, विग्रहवाक्यं किम्? दासी च दासः च अनयोः समाहारः। समाहारद्वन्द्वे किं समाहारद्वन्द्वः किं सूचयति? तत्र किं वयं कुर्मः?
Samaharam kurma. We are treating the different entities as a collection. अतः एव तस्य नाम अस्ति समाहारद्वन्द्वः. तत्र दासीदासम् इति वयं समूहरूपेण स्वीकुर्मः. It's treated as a collection. So dasidasam. So we don't care about how many dasis, how many dasas, etc. The whole samasta padam is treated as one unit. अतः एव तस्य नाम अस्ति समाहारद्वन्द्वः. प्रशांत महोदय, समाहारद्वन्द्वस्य लिङ्गं वचनं किम्? गत सप्ताहे अहं कक्षां न आसीत्, अहं न जानामि महोदय, परन्तु द्वितीय वर्गस्य द्वितीय पदानि the second like the word that is the उत्तरपदं, द्वितीयपदं न उत्तरपदं उत्तरपदस्य लिङ्गं तत्तु इतरेतरद्वन्द्वसमासे तस्य लिङ्गम् उत्तरपदस्य लिङ्गम् आश्रित्य आगच्छति. वचनं किम् इतरेतरद्वन्द्वस्य? एकवचन. रामलक्ष्मणौ द्विवचनः. रामलक्ष्मण भरतशत्रुघ्नाः बहुवचनः. इतरेतरद्वन्द्वः द्विवचने वा बहुवचने भवितुम् अर्हति. रोहिणी महोदय, समाहारद्वन्द्वस्य लिङ्गं वचनं किम्? नमस्ते महोदय. नमस्ते. समाहारद्वन्द्वस्य लिङ्गं नपुंसकलिङ्गं, वचनम् एकवचनं. सर्वदा नपुंसकलिङ्गं, सर्वदा एकवचनम्. उत्तमम्. अस्तु, तावदेव. अत्र मम सङ्गणकं दर्शयामि. दृश्यते वा? आं महोदय. अत्र कोष्टकरूपेण सङ्ग्रहम् अत्र दीयते. इतरेतरद्वन्द्वविषये सुबन्तं योजनं करणीयं. लिङ्गम् अन्तिमपदस्य लिङ्गं, वचनं सर्वदा द्विवचने वा बहुवचने भवति. समाहारद्वन्द्वे तु सर्वदा नपुंसकलिङ्गं भवति, समस्तपदं एकवचने भवति. अत्र द्वन्द्वसमासे उभयपदार्थस्य प्राधान्यम् अस्ति. इत्युक्ते किम्? कोऽपि वदतु. उत्तरपदस्य and पूर्वपदस्य अर्थौ important. तत्र अर्थपदा वदतु. पूर्वस्य उत्तरपदस्य प्रामुख्यं समानं भवति. तत्र पदार्थ इत्युक्ते पदस्य अर्थः न पदार्थ, पार्टिकल, ऑब्जेक्ट. So the different objects that are in the samasta pada, they all have equal importance. Ubhaya padartha, object, component, angam. So it is not pada artha. So okay, what does that mean though?
उभयपदस्य प्राधान्यम् अस्ति इत्युक्ते किम्? What does that mean? And why is it important? The Kriyapadam Ubhaya Pada Kriyapadam the Anusarati Ubhaya. क्रियापदं सर्वाणां पदानां कृते सम्बन्धः अस्ति. क्रियापदस्य सम्बन्धः सर्वाणां पदानां अस्ति. रामलक्ष्मणभरतशत्रुघ्नाः वनं गच्छन्ति. So what does that mean? Did only Rama go? Did only Lakshmana go? Did only Bharata go? No. So all of them went. So Rama, Lakshmana, Bharata, Shatrughnaha. So they all are have a relationship with the Kriya Padam, Gachanti. So that is why it is called Ubhaya Pada Padartha Pradhanam Dvandva Samasa. Avagatam? Avagatam Mahodaya. Astu. अद्य एकं नूतनं समासं स्वीकृत्य पठामः. तस्य नाम अस्ति द्विगु समासः. वयं द्वन्द्वसमासं दृष्टवन्तः. अद्य द्विगु समासस्य विषये पठिष्यामः. राजश्री महोदय कृपया पठतु. द्विगु समासः संख्यापूर्वो द्विगुः यत्र समस्तपदे पूर्वतं संख्यावाचकम् अस्ति प्रायः सः द्विगुः. उदाहरणं त्रिलोकी, पंचवटी, पंचरात्रम् इत्यादि. अर्थः कः? समस्तपदे इत्युक्ते समासपदे समासानन्तरं यत् पदम् अस्ति तत्र पूर्वपदं संख्यावाचकं कोऽपि संख्या अस्ति चेत् प्रायः सः द्विगु समासः. अत्र त्रिलोकी अस्ति. तत्र पूर्वपदं किम्, उत्तरपदं किम्? पूर्वपदं लोकी. लोक इति उत्तरपदं. स्मरतु, पूर्वपदम् उत्तरपदं प्रातिपदिकरूपेण भवति. त्रिलोक. तत्र पूर्वपदं त्रि अस्ति. त्रि तु संख्यावाचकपदम् अस्ति. पंचवटी. पंचवटी वटः. वट. पंचवट. किमर्थम् ई अस्ति इति अहम् अग्रे वदामि. परन्तु पूर्वपदं पञ्च, उत्तरपदं वट. पूर्वपदं तु पञ्च अस्ति, संख्यावाचकपदम्. अत्र पञ्चरात्रं. रात्रि. पञ्च रात्रि. पूर्वपदं पञ्च. यत्र पूर्वपदं संख्यावाचकं पदम् अस्ति तत्र प्रायेण द्विगुसमासः. अहं प्रायेण किं वदामि इत्युक्ते अन्यं समासम् अपि अस्ति यत्र पूर्वपदं संख्यावाचकम् अस्ति, परन्तु ते विरलः. दे आर् लिमिटेड in number. Most likely when we see a number in the Purvapada, it is Dvigu. At the end of this, we will see what other samasas can have a Sankhya-vachakam in the Purvapada. Mahodaya? Vadat. In the Samastapada, द्वे विधाः समासौ भवितुम् अर्हति वा?
न अवगतं महोदय उदाहरणरूपेण उदाहरणम् उक्त्वा वदतु प्रश्नं पृच्छतु Okay. See, pancha is panchabati. You said it's a dvigu samasam. Parantu, it's referring to something else, to the place, right? That is a different type of samasam. No. No. वयं विग्रहवाक्यं न दृष्टवन्तः एकक्षणं तिष्ठतु Okay. वेट् Okay. अस्तु महोदय. अग्रे पठतु राजश्री महोदय. द्विगुः त्रिधा तद्धितार्थ द्विगुः षाण्मातुरः षण्णां मातॄणाम् अपत्यम्. अत्र त्रिधा इत्युक्ते किम्? 3 types. 2 types इत्युक्ते किं वदामः? द्विधा 4 अस्ति चेत् चतुर्था एवं. अत्र द्विगुः त्रिधा 3 types. प्रथमद्विगु प्रभेदः अस्ति तद्धितार्थ द्विगुः. उदाहरणार्थं षाण्मातुरः इत्युक्ते षण्णां मातॄणाम् अपत्यम् इत्युक्ते चाइल्ड. अत्र मातॄणां नाम्ना णाम्. षण्णाम् इत्युक्ते किम्? षड् षष्टि बहुवचनं. मातॄणां षष्टि बहुवचनं किल? षण्णां मातॄणाम् ऑफ 6 मदर्स चाइल्ड. अपत्यम् इत्युक्ते चाइल्ड, पुत्रः वा पुत्री वा किमपि कोऽपि. कस्य विषयः अस्ति अत्र? कार्तिकेयः स्कन्दः. प्रथमं प्रभेदः तद्धितार्थ द्विगुः अस्ति. अनन्तरम् उत्तरपद द्विगुः पञ्चगवधनः. पञ्चगावः धनं यस्य सः. इत्युक्ते किम्? पञ्चगवधनः पञ्चगावः धनं यस्य धनं पञ्चगावः सः. पञ्चगावः अस्ति सः. इत्युक्ते आङ्ग्लभाषायां किम्? पञ्च गावः. न जानामि महोदय. I can't make out. कोऽपि प्रयत्नं करोतु. यस्य धनं पञ्चगावः. He who has 5 cows as well. He whose wealth is 5 cows, that person. So we are talking about some person who has 5 cows as his wealth. Avagatam Rajashri Mahoday? Mahoday, I was trying to think like the previous one, Shanna, Matruna, means it refers to some person. So I thought, is it some person? Atrapi Satyam. So this is some random person, whoever has Panchagavaha. Okay. तृतीयं प्रभेदमस्ति. पठतु. समाहार द्विगुः त्रिलोकी.
त्रिलोकी तस्य विग्रहम् अत्र अस्ति. त्रिलोकी त्रयाणां लोकानां समाहारः. समाहारद्विगुः समाहारार्थे उपयुज्यते. समाहारः इत्युक्ते समूहः. यथा वयं समाहारद्वन्द्वे दृष्टवन्तः, समाहारः इत्युक्ते समूहः. So where we want to indicate a collection and the Purvapada is a Sankhya Vachakam, that is most likely a Dvigu Samahara Dvigu Samasaha. So Asmakam Krute Kevalam Samahara Dviguhu iti asti Parikshartham, Kovida Parikshartham, Kevalam Samahara Dviguhu eva asti. Tadhitartha Dviguhu, Uttarapada Dviguhu nasti. अतः वयं केवलं समाहारद्विगुः इत्यस्य विषये एव अस्माकं कक्षायां पठिष्यामः. So we will cover only समाहारद्विगु. We will not cover the other two. So त्रिलोकी इत्युक्ते त्रयाणां लोकानां समाहारः. इत्युक्ते किम्? त्रयाणां लोकानां समाहारः इत्युक्ते the total of, in English, 3 worlds. Collection of 3 lokas. Satyam. What are the 3 lokas? Bhuva, Swaha. I don't know. No, Patala, Earth and... Bhulokam, Patalalokam, Svargalokam. Astu. Atra Digu Samase Uttara Padarthasya Pradhanyam Asti. किमर्थम् इति अग्रे उदाहरणं दृष्ट्वा अवगच्छामः. Everybody so far so good? Everybody with me so far? Mahodaya, so Triloki is not referring to somebody else? The person who has, it's not that way? No, it's a collection of 3 worlds. So when we want to refer to Bhuloka, Svargaloka and Patalaloka, we call the collection as Triloki. So we don't say Triloka. And then so the Panchavati, what kind? Pashyama. Ekakshanam tishtatu. Okay. Rohini Mahoday, Patatu. Samahara Dviguhu Sankhya-vachakam subandhena samasyate. Ityukte kim? Sankhya-vachakam it enters into Samastapitam along with the Namapadam. Sankhya-vachakam and Subantam te dvayoho yojanena समाहारद्विगुः भवति. उदाहरणम् अस्ति, पठतु. Panchavati Panchanam Vatanam Samaharah. Vatanam, Vata ityukte kim? Banyan tree. Banyan tree. So Panchanam Vatanam Samaharah ityukte kim? A group of 5 banyan trees. Group of 5 banyan trees. So those 5 banyan trees collectively they are referred to as Panchavati. So there is a place also called Panchavati that became famous, but it became famous only because that place had 5 banyan trees together next to each other or in whatever formation, and that is why it became it was referred to as Panchavati, which then became the name of the place. Parantu Panchavati ityasya arthah asti Panchanam Vatanam Samaharaha, collection of 5 banyan trees. Agre. Navaratram Navanam Ratrinam Samaharah.
A group of 9 nights. शरद नवरात्रि इति वयं साधारण लौकिक भाषया वदामः नवरात्रि इति तेलुगु भाषया वा कन्नड तमिल इत्यादि भाषासु नवरात्रि इति वदामः परन्तु संस्कृते तु नवरात्रम् इत्येव शुद्धं संस्कृते नवरात्रि इति अशुद्धं नवरात्रम् it refers to the same thing. During the Durga Puja that we celebrate, Sharad Navaratri, that we call as Sharad Navaratri or Navaratri, in Sanskritam, referring to that as Navaratri is Ashuddham. It is called Navaratram. Panchangam. Panchanam Anganam Samaharaha. Group of 5 angas. Yeah, what are the 5 angas? Anybody know? Is it referring to the anga means the body parts or something? No, the Titi Nakshatram, Karanam, Yogam, and one thing, the other one I forgot. Kobi janati va? Tithi, Vasaraha, Nakshatra, Yogaha, Karanam. Vasaraha. So the collection of these 5 together is called Panchangam. Rukmini Mahoday, Idanim Avagatam va? अस्तु महोदय धन्यवादः So atra pashyantu panchavati asti navaratram asti panchangam asti vati prayah strilingam ratram prayah napumsakalingam panchangam prayah napumsakalingam. Pathatu Rohini Mahoday. Lingam, Strilingam, अथवा नपुंसकलिंगम प्रयोगम आश्रित्य रात्रि शब्देन सह द्विगु समासे जाते समस्त पदस्य नपुंसकता भवति इत्युक्ते किम् when samasta padam is made with ratri sabdam. Its lingam is napumsakalingam. Even though ratri is a strilinga pada, when we use the ratri shabda in a samahara dvigu, not always, okay, in the samahara dvigu, meaning when we put a number in front of the ratri shabda and make it as a samasta pada, then the samasta, the linga of the samasta pada becomes a napumsakalinga. That is what it says. Panchanam ratrina samaharaha pancharatram. Pancharatram. Trayanam ratrinam samaharaha kim bhavati? Triratram. Kshamyatam. Trayanam na. Tisrunam. Ratri strilingam asti kila. Atra pancha iti visheshanam asti. Ratri shabdasya. Tisrunam ratrinam samaharaha triratram. Agre. Kadachit pullingam. Dvayoho Agnyoho Samakaraka Vyuhaha. Anhoho. Anhoho. Vyahaha. Vyaha. What? Vyuhaha. Vyaha. Vyahaha. Anhoho ityukte? Satyam. Tasya pratipadikam kim? Ahani va ahani. Ahan iti nakaranta padam asti
दर्शयामि. अहन् इति नकारान्त नपुंसकलिङ्गं पदमस्ति. अहः, अह्नि, अहनी, अह्नानि इत्यादि. षष्ठी बहुवचनम् अस्ति अह्नाम्. तदेव अत्र अस्ति. द्विवचनं. द्वयोः अह्नोः समाहारः. सो अहन् इत्युक्ते किं सूचयति? दिनः, डे टाइम. So a collection of 2 days is called Vyaha. So समाहारद्विगोः लिंगम स्त्रीलिंगम वा नपुंसकलिंगम भवति. कदापि कदाचित् पुल्लिंगे अस्ति. साधारणतया अह्नः इति शब्दमस्ति चेत् प्रायः सः पुल्लिंगम् अस्ति. बट दिस इज ए वेरी रेयर. बीइंग इन पुल्लिंग इज ए स्मॉलर परसेंटेज. मेजॉरिटी स्त्रीलिंगे वा नपुंसकलिंगे वा भवति. अग्रे पठतु रोहिणी महोदय. वचनं सर्वदा एकवचनं यतः समाहारः सर्वदा एकः. इत्युक्ते किम्? Because it is a group, सर्वदा एकवचनमेव. उत्तमम्. So even though we are referring to 5 banyan trees, because we are treating it as a collection, and a collection is usually or always ekavachanam, the samasta padasya vachanam ekavachane bhavati. Lingam स्त्रीलिंगम वा नपुंसकलिंगे भवति. पंचवटी एकवचनम, नवरात्रम एकवचनम, पंचांगम एकवचनम इत्यादि. अवगतम्? प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? So उदाहरणार्थं पंचवटी अस्ति. Right? Not Panchavati Santi. Panchavati Asti. Panchavati Asti. Panchavatim Pashyami. Ekvachanam. अस्तु, अभ्यासं कुर्मः. पंचानां प्रशांत महोदय समस्तपदं वदतु. पंचानां पात्राणां समाहारः. पंच अत्र पंच इति प्रातिपदिकमस्ति. अत्र पात्राणं. पात्र. सो पंच पात्र. पंच पात्र. पात्र, that is the प्रातिपदिकम. So लिंगम वचनम किं भवति? वचनम एक वचनम. पात्र इति नपुंसकलिंगे अस्ति. नपुंसकलिंग. सो समस्तपदं किं भवति? पंचपात्र. पंचपात्रम्. पंचपात्रम्. अत्र एकं पश्यतु. अत्र सर्वाणां विग्रह वाक्यानां षष्ठी विभक्तेः प्रयोगमस्ति. So remember that, because we are talking about a collection of so and so, collection of 5 banyan trees, a collection of 9 nights, a collection of 5 angas. So whenever we encounter a samahara dviguhu, your mind should go to Shashti Vibhakti for the Vigraha Vakyam. And that should also give you the Artha easily. Ramu Mahodaya.
ओके बोलिए हेलो वदतु महोदय। त्रयाणां भुवनानां समाहारः भुवनत्रयं न, पूर्वपदं सर्वदा संख्यावाचकं पदम् अस्ति। ओके प्रशांत महोदय तिष्ठतु। त्रयाणां, so this is षष्ठी विभक्ति of what is the प्रातिपदिकम here? Three. Here what is the प्रातिपदिकम? भुवन भुवन. So त्रिभुवन. एकवचनं नपुंसकलिङ्गं त्रिभुवनं। भुवनं मधुमती महोदय। चतुर्णां युगानां समाहारः। Yuga is the pratipadika. Chaturnam yuganam. Chaturyuga. एकवचनं Yugam. Chaturyugam. उत्तमं। चतुर्युगं. So this samahara digu is very easy. As I said, vigraha vakya is always in shashti. So pick the pratipadikam of the purvapadam, pratipadikam of the uttarapadam, and then add them ekavachanam and strilingam or napumsakalingam. So it ends in e or 99%. Sharada Mahoday. शारदा महोदय अस्ति वा? वदतु। सप्ताहम् अत्र सप्ताहः. So this is an exception. This is an exception. Usually when you see ahan shabda, most likely to let it pullingaha. Pullinga rupam. This is an exception. Saptaha ityukte kim? दिनानि 1 week. 1 week iti vadamah kila. Rukmini Mahoday. Bhanuvaday. वदतु। चतुर्थ वाक्यं can you put like that this is masculine for the future? Pullingam asti. So that's what I said. Usually, not usually, sometimes when we are talking about the ahan shabda, it's most likely going to be pullingam. And this is a very rare case. It is 99% strilinga or napumsakalinga. Is that what you meant to ask? No, sorry, I'll say it in English. Can you put a mark that this is pulling? Because afterwards, when we will read it, so that it remains there. Saptahaha. So, yeah. Napumsakalingam e. Astu. Astu. Dhanyavad. Rukmini Mahoday. अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी. अष्टाध्यायी. उत्तमम्। अष्टाध्यायी. अष्ट प्रातिपदिकम् अध्याय प्रातिपदिकं तस्य स्त्रीलिङ्गम् एकवचनम् अस्ति अष्टाध्यायी. हर्षा महोदय. चतुर्णां समुद्राणां समाहारः
So Chatur Samudram. चतुस्समुद्रम उत्तमं चतुस्समुद्रम अस्तु इदानीं विग्रहवाक्यं वदतु सो as I said षष्ठी विभक्ति of both the पूर्वपद and उत्तरपद and add the समाहारः इति पदम् अन्तिमे योजयतु राजश्री महोदय चतुर्वेदी चतुर्नाम वेदानां समाहारः चतुर्नाम वेदानां समाहारः उत्तमम् रोहिणी महोदय दश श्लोकी दशानां श्लोकानां समाहारः दशानां श्लोकानां समाहारः उत्तमम् मधुमती महोदय अष्टादशाध्यायिनी अष्टादशानां संपूर्ण एकवारं पुनः पठतु अष्टादशाध्यायिनीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अष्टादशानां अध्यायानां समाहारः अष्टादशानाम् अध्यायानां समाहारः एतत् पदं तु नपुंसकलिङ्गं न स्त्रीलिङ्गं द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति so what do you have to do at the end अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः that will give you प्रथमा विभक्ति एकवचनं you have to say it for द्वितीया विभक्ति एकवचनं स्त्रीलिंग what do you have to do अष्टाध्यायाम् no what you said is correct we have to do something slightly different at the end अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः that will give you अष्टादशाध्यायी परन्तु अत्र ध्यायिनी परन्तु अत्र ध्यायिनीम् अस्ति किं करणीयम् न जानामि महोदय same for द्वन्द्व समास when you एक क्षणं हर्ष महोदय when you have विग्रह वाक्य it will give you prathama vibhakti ekavachana if you encounter the pada in some other vibhakti some other vachana what do you have to do so we add what is that सा तृतीया तत्शब्दस्य लिंगम वचनम in that lingam and that vachanam अत्र स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति तयोः what is तत्शब्द स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनम ताम उत्तमम् तो अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अवगतं वा everybody understood it पुनः एकवारं what will this give you Prashant Mahodaya eight अध्यायानां समाहारः no समस्तपदं किम् अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः
तस्य समस्तपदं किं भवति? अष्ट अध्यायानि अष्टाध्यायिनी. But we want to get ashtadhyayinim. So how do you get from ashtadhyayini to ashtadhyayinim? So ashtadhyayini is Trilinga Prathama Vibhakti Ekavachanam. So this Ditiya Vibhakti Ekavachanam. So how do you make, what do you do to the Vigraha Vakyam to get Ditiya Ekavachanam in Strilinga? You add the Tad Shabda, appropriate Tad Shabda in Strilinga Dvitiya Vibhakti Ekavachanam. What is Tad Shabda Strilinga Dvitiya Vibhakti Ekavachanam? Tam. Tam is for Pullinga. Tam. Sa te taha, tam te taha. So you add tam. Avagatam? So Ashtadhyayini asti Tritiya Vibhaktyam kim bhavati? Nadivat asti. Kopi vadatu. What is it in feeling? Tritiya Vibhakti Ekavachanam. Ashtadhyayini. Ashtadhyayini. Tritiya Vibhakti, not Ashtadhyayinya. Ashtadhyayinya. Ekavachanam. So what will Dhanyavadaha. What will be the Vigraha Vakyam? Ashtanam adhyayanam samaharaha taya. Taya Uttamam. Prashant Mahodaya, Chaturthi Vibhaktyam kim bhavati? What is the Chaturthi Ekavachanam of Ashtadhyayini? Ashtadhyayini Yai. Yai. Like this? Yeah. So what will be the Vigraha Vakyam? Only Prashant Mahodaya. What will you add at the end? It would be then third, fourth. Ashta na yai. Only Prashant Mahodaya. If you name, please. What is the Tat Shabda Chaturthi Vibhakti Ekavachana in Strilinga? Chaturthi yai. Yaiva. Tat Shabda. Tasyai. Uttama. Tasyai. Uttamam. Sharada Mahodaya. Panchami Vibhakti Ekavachanam kim bhavati? Sharada Mahodaya asti va? Astu. Rukmini Mahodaya bhavati vadatu. Ashtadhyayinyam. No. Dhayinyam. No. Take Nadi. What is Nadi Chaturthi Ekavachanam? Panchami Ekavachanam. Panchami. Ashtadhyayin. Oh God, I forgot my.
नद्यायाः अष्टाध्यायिन्याः. Nadyayaha, is that correct? नद्याः Nadyaha. अष्टाध्यायिन्याः. So vigrahavakyam kim bhavati? अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः कोऽपि वदतु. तस्याः तस्याः षष्ठी को कः वक्तुम् इच्छति? षष्ठी एकवचनं. the same. It is the same. Same thing. उत्तमम्. शारदा महोदय अस्ति वा? सप्तमी एकवचने वदतु कृपया. एकवचनं. नदी सप्तमी एकवचनं किम्? कोऽपि वदतु. तस्यां नद्यां So तस्यां नद्योः नदीषु tasyam. So this is how you do the vigraha vakya in other vibhaktis. उत्तमम्. एकवारं सर्वे कृपया तत् शब्दस्य रूपाणि कृपया पुनः पठन्तु. Please revise तत् शब्द. कस्य क्रमः अस्ति? Mahodaya, one small doubt. This Ashtadashadhyayanam, so it will be Ashtadashanam Adhyayanam. No. Ashtanam only. No, Ashtadasha is 18. Ashtadasha is only 18. No, it is Ashtadasha only, no? Bhagavad Gita, Ashtadashadhyayinam. Ashtadashanam satyam. Adhyaya. Satyam. Ashtadashanam. Typo अस्ति. Typo. धन्यवादः. Mahodaya, one other question. पृच्छतु. Given the other way, if they give Ashtadashanam Adhyayanam Samaharah Tam, how do we arrive at Ashtadashadhyayini? How do we get that? That comes only from practice. There is no set rule that will help us get whether it is a Napumsakalinga or Strilinga in the first place, and then whether it ends like Lata or like Nadi, we don't know. It comes only from practice. अस्तु, भवती एव वदतु. त्रिपादी राजश्री महोदय. त्रयाणां पादानां समाहारः. प्रथमा विभक्त्याम् एव अस्ति. मधुमती महोदय. त्रिरात्रं त्रयाणां रात्राणां समाहारः. पुनः त्रयाणां रात्राणां समाहारः. रात्राणां वा? रात्रीणां समाहारः. रात्रीणां समाहारः. हर्ष महोदय. Yes, sorry. This Tripadi Pada is Padi is Dvivachanam, is it? Padi? न पादिन् अस्ति प्रायः. न त्रयाणां पादानाम् only, not द्विवचन. एकवचन. This is always in ekavachana.
Samahara Dvigu is always in Ekavachana. Pada only Pratipadikam. That is why Padana. Madhumati Mahodaya Ratri iti Strilinga asti. So Tisrunam. I just checked that. Yeah, Tisrunam. Tisrunam Ratrinam Samahara. Parsham Mahodaya. Panchagavam. Panchanam Gavanam Samaharaha. Panchanam Gavam Gavanamna Gavam Samaharaha. Why? Gavam. इत्युक्ते किम्? Panchagavam. Panchagavya. We normally say Panchagavya, right? What does that mean? Byproducts from the cow. Ke santi te? Dudham. Milk. Doodh, dahi, milk. No, doodh, dahi, sugar. Dhritam. Dhritam, Gomayam. Gomutra. No. They make medicines also out of those. Mahoday, why it is Gavam only? Shashti Vibhakti Gavam? Go Shabdah asti kila. Pashyam. Oh, right. Go iti pratipadikam asti. ओकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन गवाम एव गवानाम न. We have to look. So far so good. प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु. इदानीं मिश्राभ्यासं कुर्मः. द्वन्द्वः अपि अस्ति, द्विगुः अपि अस्ति. We don't know ahead of time, so it could be द्विगु or द्वन्द्व. कस्य क्रमः अस्ति? I lost track of रुक्मिणी महोदय. भवती प्रयत्नं करोतु. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि. अर्थं जानाति वा? आं महोदय. सुख दुःखे वा लाभालाभौ जय अजयौ जयाजयौ समे कृत्वा. So these are, they are, whatever it is, take it as equal, meaning with equanimity. Tatah yuddhaya yujyasva. Start the fight. Na evam papam avapsyasi. So you will not get papa. एवं चिन्तयित्वा युद्धं करोति चेत् पापं न भवति. श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति वदति. अस्तु. अत्र समस्तपदानि कानि? सुख दुःखे समस्तपदानि सुख दुःखे लाभ अलाभौ जय अजयौ जयाजयौ. So जय. द्वितीयपादे अस्ति वा समस्तपदानि सन्ति वा?
So Dvigu Samasaha. So atra Dvandva Samasaha. atra अस्ति वा समस्तपदं? No Samasaha. So Sukha Dukhe Prathamam अस्ति. Sukha Dukhe is विग्रहवाक्यं किम्? Sukham Sukhaha cha Dukhaha or Sukham cha Dukham cha Sukha Dukhaha. Oh no, Sukha Dukhau. It is no, it is the Dvigu Samasaha, not Dvandva Samasaha. So what is the Purva Padam in Dvigu Samasa? Sankhya Vachakam. So it's okay. So it's a Dvanda Samasa. Parantu it's Sukha Dukhe Asti Saptami Vibhaktyam, because Same Sukha Dukhe Same Kritva. Okay. So Prathama Vibhaktihi. Sukha cha Dukha cha Sukha Dukha. Wait. Sukha cha Dukha cha Sukha Dukha va. Katham? Sukha Dukhau. Sukha Dukhau. No. Sukha Dukhe, not Sukha Dukhe. Saha Taute, but so if it is Sukha cha Dukha cha, it would be Sukha Dukhau. Parantu atra Sukha Dukhe. But so to Sukham cha Dukham cha. Sukham cha Dukham cha. Sukha Dukhe. Okay. And then Labhascha. Ekaksham. Punah vadatus. Vigrahavakyam kim? Sukham cha Dukham cha. Sukham cha Dukham cha. Dukham cha Sukha Dukhe. Anantam. Mahodaya, can I ask a doubt? Is it itaretara? I thought it was samahara. Samasa nama kim, Rukmini Mahodaya? Dvanda Swamasaha Itaretara Dvanda. Itaretara Dvanda. Why is it Itaretara Dvandva and not Samahara Dvandva? How will we know? Vibhakti Vachanam, I mean, Pradhanyam, Ubhaya Pada Pradhanyam, or Ubhaya Padanam, not Upaya Padayoho. Padayoho, Even easier than that is Vachanam, right? If it is Samahara Dvandva, it will be Ekavachanam. But we just said it is Dvivachanam. So Vachana, Vachana Linga Api. So it has to be Itaretara Dvandva. So, Prathama Vibhaktyam asti va, Dvitiya Vibhaktyam asti va? I think it's Prathama Vibhakti. No. I should have written the Anvaya Krama here. Yudhaya Yujyasva. So, Tvam Yujyasva. So, he is talking to Arjuna. You do it. So, Arjuna is the Prathama Vibhakti. So, you Arjuna. So, Dvitiya Vibhakti. Okay. Treat Sukha and Dukha and other things as equal. So, Dvitiya Vibhakti. Okay, but that is the Labha, Jaya, Jayo. Can you? So, Dvitiya Vibhakti asti, ataha te. Napumsakalingam asti, ataha. But it's the same Prathama, Dvitiya, atra Napumsakalinge. Tatte tani, Dvitiya Vibhaktyam te asti. Avagatam sarvebhyaha. Is this clear?
Why we wrote the Vigraha Vakyam this way? Okay. Ah, Yeah, agre, yeah, avagatam. It is Dvitiya vibhakti, na Prathama vibhakti. So agre vadat. then labhascha alabhascha labhalabhau te. Eva, why te? No, not tau, saha tau te. Idrisha samasah? Iteretara dvandva samasameva. Labhaha cha, alabhaha cha, tau. Agre. And then Jaya Jayau, Jayascha, Ajayascha, Jaya Jayau, Thau. Again, iteretara dvandva samasa. Uttama. Sarvebhyah avagatam va? Everybody understood this? Sukha Dukam Prathama Vibhakti. No. Labha Labho and Jaya Jayo Vidya Vibhakti. No. Sarve Ditya Vibhakti. They are all in Ditya Vibhakti. Dvivachanam. Vibhachanam. Mahodaya, the same this is also in Sama Shabdasya Anapumsakalinga Ditya Vibhakti. Ditya Vibhakti, okay, yeah. Okay. Samam Same Samani. Oh, but why? But you have two in Pullinga Vachana, and then one is in Napumsaka, but you still use Same. So, sure. So we could have said somehow. This is a padyam, no? This is not gadyam. Okay. So if it is Labha is Prathama Vibhakti, then Dvitiya Vibhakti, then Tau, how it comes Tau? These are all in Ditya Vibhakti. Prathama Vibhakti will be Arjuna. Arjuna, you do it. That is what Krishna is saying. So, Arjuna, Prathama Vibhakti, these are in Ditya Vibhakti. Same Kritva, those Same Kritva, so it is Dvitiya Vibhakti. No. You do the Samikritva. You do the Krutva. Tvam Krutva. Tvam Krutva Yuddham Karotu. Iti vadati. Rohini Mahoday. Yaha sarvatra abhisnekha tat prapya subhashubham nabhi nantati na dveshti yasya yajna pradishtata. Prajna. Yasya prajna pradishtata. एतत् श्लोकं जानाति वा भगवद्गीतायाम् अस्ति अहं न जानामि कोऽपि अर्थं जानाति वा It is the Lakshana of Sthita Prajna, I think. सत्यं किमस्ति लक्षणम् अत्र I think in all times, in terms of Shubha Shubham or whatever, he doesn't get angry or very sad, I think. सत्यं he who sarvan abhisnehah snehastah so tat prapya, so he who abhisneham means encounters anything in life, tat prapya shubha shubham, and whether he gets shubham or ashubham in whatever he encounters in life or whatever he touches in life, na abhinandati na dveshti, so he doesn't
become happy or angry, tasya prajna, his prajna pratishtita is very firm. Satyam, etattu prajnasya lakshanamasti. So whatever he encounters and whatever he touches or whatever situation he encounters in life, and whether that results in shubham or ashubham, if it is shubham, he doesn't become happy. If it is not, if it is ashubham, he doesn't become angry. So that type of person, his prajna, sthita prajnata is very, very firmly rooted. So he takes everything in equanimity. Iti Angla bhashayam asti. Avagatam? अत्र समस्तपदानि कानि रोहिणी महोदय? शुभाशुभम् एवम् इति। शुभाशुभम् एव। अत्र द्विगुसमः समासः अस्ति वा? पूर्वपदं किं? शुभाशुभं तत्र पूर्वपदं शुभ शुभ, उत्तरपदं किम्? अशुभम् अशुभ। शुभ शुभ अशुभ। पूर्वपदं संख्यावाचकम् अस्ति वा? न. So it cannot be samahara dvigu. So it can be either itaretara dvandva or samahara dvandva. How do we know? Shubha shubham, is that in ekavachanam, dvivachanam, bahuvachanam? Yes, dvivachanam. Dvivachanam. How? Shubha shubham Yaha prapya. No, this is a common padam, no? Which dvivachanam ends in am? No, dvivachanam na. I meant no. No. So, okay. So there are only two possibilities, right? Shubha and Ashubha. They can be Pullinga. If it is Pullinga, and if it is Dvivachanam, Shubha Shubhau, it should be Shubha Shubhau, right? Dvivachanam. यदि नपुंसकलिंगम द्विवचनम अस्ति चेत शुभा शुभे फलम फले फलानि. It should have been शुभा शुभे. परंतु अत्र शुभाशुभम अस्ति. So ekavachanam. So वदतु. So samahara dvandva. समाहार द्वन्द्व एकवचन. किमर्थं? नपुंसकलिंगम एकवचनम् अस्ति. नपुंसकलिंगम्. शुभं च अत्र द्विवचने अस्ति. I should have written the अन्वय क्रम of this. द्विवचन क्षम्यतां, द्वितीया विभक्त्याम् अस्ति, अतः तत् इति योजनीयम्. The same but what I told Bhavya, I thought I said dvivachanam instead of tritiya. अस्तु उत्तमम्. Yaha, oh, I see. You were saying Yaha Vibhakti. Oh, I get it now. Astu. Dvitiya Vibhakti Ekavachanam. So, is this process of determining whether it is Dvigu or what type of Dvandva, is that helpful? Is that clear to everybody? Yes. Agre. Adya clear, Mahodaya. Tomorrow, I'm not sure. So do the Gruha Karyam. I take a lot of things to do right up the Gruha Karyam. Thank you. Dhanyavad, Mahodaya. Astu. Chinta nasti. Madhumati Mahodaya. Etat karot krupya. दिनयामिन्यौ सायं प्रातः शिशिर वसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुः तदपि न मुञ्चत्याशावायुः.
This is Bhajagovindam. Bhajagovindam. Kim? Dinayaminyau, Shishiravasantav. Yeah. Ashavayuhu. Ashavayuhu, some other type of samasa. We are only concerned with Dvandva or Dvigu. Okay. So, Dinayaminyau and Shishiravasantav. So, this is Dvandva Samasaha. Dinayaminyau, we did it in the last class also. So simple, no? Is it Ekavachanam or Dvivachanam? If it is not It is Dvivachanam. So it cannot be. It cannot be Samahara. It cannot be Samahara. It is not Samahara Dvigu also, because Purva Padam is not Sankhya. So what is it is? So it is Dinam cha Yamini cha Dinayaminyau. Kidrusha Samasaha? Iteretara Dvandva Samasaha. Uttamam. Dinam cha Yamini cha. Shishira Vasantav. So it will be Shishiraha cha Vasantaha cha. Iteretara Dvandva. Iteretara Dvandva. Mahodaya, Sayam Prataka api. न अत्र समस्तपदं नास्ति, भिन्नभिन्नपदमेव. सायम् इति भिन्नपदं, प्रातः इति भिन्नपदं. So we saw in one of the previous classes, right? Just because you can make a samasa doesn't mean that you have to do a samasa. Ramaha cha. In which case it would have become Sayam Pratau. Maybe. Sayam Pratau. If it was. Sayam, what is the Pratipadikam for Sayam? Sayam. Sayam meva. Sayam Pratau, something like that it would have been. So Ramaha cha Lakshmanaha cha vanam gacchataha no chet Rama Lakshmanau vanam gacchataha. So we don't have to do samasa. So far so good. Avagatam sarvebhyaha. Rajashri Mahode, etat karot कृपया. Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanani. Shri Rama 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 Rama. I think that is not a samasta padam. No, atra samasta atra kimapi samasah nasti. Rame Rame. Atrapi it's not Dvandva or Dvigu. Manorama is a different type of samasa. Sahasranama is a because I think Sahasra is a Sahasranam Namanam Samaharaha. Punah vadati ekavaram. Sahasranam Namanam Samaharaha. Nam Samaharaha. Parantu ekam smaratu shatam sahasram etat sarvada napumsakalinga ekavachane eva asti. Ataha षष्ठी विभक्ति. सहस्रस्य नाम्नां समाहारः. सहस्रस्य नाम्नां समाहारः समाहार द्विगुः. So shatam, sahasram, all these big numbers, they are always in napumsakalinga ekavachana. So sahasra इत्यस्य षष्ठी एकवचन रूपमस्ति सहस्रस्य
नामन् इति नकारान्त नपुंसकलिङ्गम् अस्ति षष्ठी बहुवचने नाम्नाम् अस्ति सो सहस्रस्य नाम्नां समाहारः सो द कलेक्शन ऑफ 1000 names is सहस्रनाम अवगतम् Amahoy. Hmm. Rame Rame will not be, is it? No, no, that is a different something else. अत्र केवलं द्वन्द्वा द्विगु एव अस्ति सहस्रनाम एव अस्ति अत्र हर्ष महोदय अथ पंचवटी गच्छन् क्षम्यतां पंचवटीम font sometimes it doesn't put the पंचवटीम अथ पंचवटीं गच्छन् अन्तरा रघुनन्दनः आससाद महाकायं गृधं भीम पराक्रमम् पुनः पठतु कृपया अथ पंचवटीं गच्छन् गच्छन् अन्तरा रघुनन्दनः आससाद महाकायं गृधं भीम पराक्रमम् गृध्रम् अत्र भीम पराक्रम एकमेव पदमस्ति गृध्रम् क्षम्यताम् एतत्तु रामायणस्य अरण्यकाण्डे अस्ति सो दिस् इस् वेर् Rama and Lakshmana encounter. Can anybody guess based on the context? Hanuman. Gridhram इत्युक्ते गरुड जटायु उत्तमम् सो अथ पंचवटीं गच्छन् अंतरा means inside the forest. न एवं न अंतरा during while इत्यादि. Oh, yeah. Okay. So while going to Panchavati, Raghunandanaha, he asasada encounters or sees somebody who has a Mahakayam, some Gridhram, and who is also Bhima Parakramam. Tasya Parakramam Bhima iva asti. This is also another type of samasa. We'll see some other time. Mahakayam also is another type of samasa. परंतु अत्र केवलं द्वन्द्वः वा द्विगुः इत्येव so this is where Jatayu is introduced to us in Valmiki Ramayana. अत्र वदतु हर्ष महोदय द्विगुः वा द्वन्द्वः वा समासः अस्ति वा पंचवटीं केवलं हर्ष महोदय पंचवटी इट्स द्विगु समासः पंचानां वटानां समाहार and panchavatim is द्वितीया विभक्ति so we and strilinga so we have to add tam उत्तमम् पंचानां वटानां समाहारः ताम समाहार द्विगुः उत्तमम् धन्यवादः रुक्मिणी महोदय करोतु एतत् सपाद सप्ताध्यायीं प्रति त्रिपादी असिद्धा सपाद सप्ताध्यायीं and then tripadi so sapada saptadhyayim saptanam adhyayi saptadhyayi adhyayam that also has to be in shashti
Yeah. So, atra pashyatu samahara dvigu samase, both the number and the other uttarapada, they are in shashti vibhakti. Oh, yeah, yes. So, saptanam adhyayinam Samaharaha. Samaharaha saptadhyayi. But sapada, how would I add? You know, we have to add step by step, right? Saptanam Saptadhyayi asti. What is the vibhakti? Dvitiya vibhakti. So, what do we add? Tam. So we take saptadhyayim only, not sapada. Okay. Kimartam? So that is so this is specifying. So even I didn't fully understand this particular example. So this is apparently a very famous vakya in Vyakaranam. Those who study Vyakaranam, maybe Akila Mahodaya can explain to us. In Ashtadhyayi, there is something called Saptadhyayi and then there is something called Tripadi. Even I didn't understand when I watched the video. So I'm not able to explain it. I will ask Akila Mahodaya. Okay. Tripadi api samastapadameva. Right? Trinam padanam samahara tripadi. Trinam va? Trayanam. Trayanam padanam samahara tripadi. Sharada Mahodaya padanam napumsakalinge asti ataha tisrunam na tisrunam tu strilinga padam asti. Padanam is napumsakalinga. That is why remember the Sankhya, it's a Viseshanam to the usually Viseshanam. So if this is Napumsakalinga, this has to be Napumsakalinga. Tisrunam Ratrinam Samahara. So if we are talking about Ratri, then Tisrunam. Parantu atra Padanam asti ataha Trayanam Napumsakalinga. अत्र एकं अस्ति पूर्वपदं संख्यावाचकम् अस्ति चेत् सर्वदा द्विगुसमासः वा इति प्रश्नः अस्ति समाधानम् अस्ति न उदाहरणार्थं दशावताराः अस्ति तत्र तस्य विग्रहवाक्यम् अस्ति दश अवताराः. So here we are not treating it as a collection. So 10 avatars. So we are not treating it all 10 as a collection. So it is not a samahara dvandva. It is another type of samasa called karma dharaya. So just because there is a sankhya vachaka in the purva pada doesn't make it a samahara dvandva. Same way pancha pandavaha, Chaturvedaha, Chatvaraha Vedaha, Sapta Rishayaha, Pancha Bhutani. So these are all examples of something called Karma Dharaya. We will study it later. The only thing to remember is these types of examples, they are only applicable for Prasiddha Vastushu Eva. So, Dasha Avataraha only. We cannot say Dasha Rishayaha.
that is not a type of karma dharaya. So when we talk about rishis and the number, it's only saptarshaya, not pancharshaya or dasharshaya ityadi. Same way panchabhutani eva. Now, so all these prasiddhani padani santi, te eva karmadharaya samasaha bhavanti. यदि प्रसिद्धपदानि न सन्ति उदाहरणार्थं पंच बालकाः so some 5 boys or दश नगराणि some 10 cities अत्र समासः नास्ति द्विगुसमासः नास्ति कर्मधारय नास्ति किमपि समासः नास्ति so 10 boys 5 boys 10 nagaras इत्यादि. And there is one more type of samasa called bahuvrihi. Tatrapi पूर्वपदे संख्यावाचकपदं दृश्यते त्रिपत्नीकः तिस्रः पत्न्यः यस्य सः so he who has 3 wives प्रायः दशरथः. So atrapi etat samahara dviguhu nasti. So we are talking about Dasharatha, we are not talking about the wives as a collection. So that is why it is not a samahara dvigu. So just because we encounter a number in the Purvapada doesn't always make it as a samahara dvigu. Just something to remember. Mahodaya, so Panchagavyam is a prasiddha vastu. अस्ति परन्तु तत्र कलेक्शन समाहार रूपेण वयं पश्यामः. Panchabhutani atra we are talking about 5 bhutas. We are not treating them as collection. Parantu Gavyah is treated as a collection. So collection samahara. Okay. That is important there. Antimam asti etat pathatu ante. तावदेव समापयामः. क्षम्यतां किञ्चित् विलम्बः भवति अभवत्. सर्वे म्यूट् मध्ये भवन्तु. अहं मङ्गलश्लोकं वदामि अनन्तरं समापयामः. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ.